The feeling of someone like Le Corbusier was that if you made the environment in a certain way, you would get a certain kind of person. If you want people to have no feeling of neighborliness, then that, of course, is the way you would build. So in a sense, there's a truth in the behaviorism. And of course, Le Corbusier would have claimed that he wanted to make people better. But in fact, they succeeded in making people worse. E quando ele vê a arquitetura como uma máquina de se viver dentro, ele está colocando também as pessoas de maneira robotizada. Well, I think the expression une machine à habiter, a machine to live in, expresses exactly the problem, because a home, if it is anything at all, is not a machine. It is a living thing, in a way, that is created by a living being to live in, and responds to and is molded by the person that lives in it. As pessoas elas são muito mais complexas do que robôs. As pessoas têm sentimentos, as pessoas elas têm emoções, as pessoas elas vivenciam o dia a dia, o cotidiano, de uma maneira completamente diferente dos animais, dos robôs. Então ele acabou não levando isso em consideração quando ele disse que a casa é uma máquina de se viver dentro. If you were to think about all the cities that you love in the world and think is there one modernist city in that list? I doubt that virtually anyone except an architect would say that there's a modernist city that they love. We love Rome, we love Paris. Rio in the sense of its landscape is a beloved city. Havana, it's an old city. People love Havana because it's the Rome of this hemisphere. But what city can you think of that was planned by a modernist that is successful? Chandigarh isn't. Milton Keynes in Britain is not successful. There simply isn't a city that we can talk about that was a successful urban plan that was made by these architects. And many people would say that Le Corbusier's architecture some of it may be quite impressive and quite beautiful, but nothing of his urban ideas produced anything worthwhile for human beings. All of his urban ideas were simply worthless. As construções que nos cercam revelam quem somos e quem um dia já fomos. É por meio de cada detalhe, de cada obra e ornamento, que descobrimos o valor daquilo que sobreviveu ao tempo. Quando a gente compara a arquitetura clássica com a arquitetura moderna, a gente tem um aspecto temporal e atemporal, né? O Parthenon, por exemplo, que até hoje está lá no alto da Acrópole ateniense, é uma edificação que foi um templo politeísta, é uma obra que foi uma igreja, um depósito de pólvora, depois se tornou uma mesquita. Então, é uma edificação que está presente de maneira atemporal na história, porque possui os valores daquela sociedade. É por isso que o uso ele acaba mudando com o tempo, mas a obra permanece. Enquanto que os modernistas, quando eles pensam na funcionalidade, eles acabam criando edificações que são completamente temporais. E isso é muito significativo, porque naquele brutalismo do pós-guerra, muitas edificações vão ser destruídas em questão de 30, 40 anos. Engineers invent things that are better than other things. Whereas, of course, in art, it's not necessarily that something is better or newer, it's that it's more beautiful and the craftsmanship is better. And painters that we admire are great painters because they can manipulate their media, because their ideas come out of traditions, generally. But engineers invent things, and the newer the thing, the better it is. So we also take that and marry that with the genius idea from the Romantic period that these artists are coming up with surpassing works that somehow are better than any other work. It's positivistic. And between the two of those things, innovation and novelty, newness, are really the standards by which student work and other architectural work has been judged for at least the last century. And again, it's a fallacy. It doesn't help us at all. The fact that the so-called starchitects who produce these works produce garish, strange, ungainly, blob-like things, and because they look new, the patrons buy them. And
That's really all, the only reason they buy them, because they think there's innovation in these structures. Então, no Parthenon, a gente vê um edifício que, por possuir uma beleza significativa, mudou os usos de acordo com o tempo, enquanto que algo funcional, pragmático, acaba tendo um uso ali de 30, 40 anos e depois é demolido. Quando não é demolido, né, você vai ter ali diversos problemas, né, você vai ter ali, enfim, muita insalubridade. Esses templos, muitas vezes, eles são descuidados, né, essa arquitetura acaba ficando ali na mão de pessoas que acabam usufruindo daquela edificação de uma maneira muito negativa. Então essa é uma das principais diferenças, essa questão de temporalidade e atemporalidade, que a gente vê no edifício grego e vê nesses edifícios modernistas ali a partir do século XX.